Na hii jua yote. Nitashukuru sana. Okay. Wewe uchaba. Wewe ni nini wewe? Unaenda wapi? Unaniumiza mkono na hii rungu yako. Soma hapa. Chuchuish. Si? Sikiza Chemasunde. Ni aidha uende ukafanywe inspection na ukishindwa basi hiyo mlango ya gate Chemasunde itabidi utoke nayo. Toa hiyo kitu umeweka kwa macho. Nani sensi ya Mungu. Coming soon on KBC. What's in your kitchen? A show that celebrates Kenyan and African dishes. Rusha. Wait. Be careful. Yes, because I've seen some fire jump there. That is called flambe. So tukiona moto tujue ni flambe. Crushed methi seeds. Kila siku soma kitu mpya. Mchele wetu iko sawa. Hii iko sawa. Tumalize. Sasa ni kwenda tukule. Hii ni chakula mzuri sana. Nzito kabisa. Salivate this delicious meal on your screen while taking notes for the recipe. Don't miss What's in Your Kitchen, coming soon on KBC. Ningekuwa wewe ningehesabu masaa ya pumzi ndio bakia na hapo ulimwenguni. Hapa tushamea. Mizizi shakita. Wewe support vile anavyonifanya. Nakwambia angalia hizi kelele ndo mimi sitaki. Uona ushirikina huu. Kete amerudi. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Kurunzi Mashinani. Mie ni wako Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Lucy Mora. Tukianza mtazamaji, ni kwa baadhi ya wanawake wa jamii ya Wamasai katika kaunti ya Kajiado wameanzisha kampeni dhidi ya mila na tamaduni potovu katika juhudi za kutoa nafasi za uongozi. Wakiongea wakati wa mkutano wa viongozi wa kike ulioandaliwa mjini Kisamis katika kaunti ndogo ya Kajiado Magharibi, wanawake hao walitaja utamaduni wa Kimasai kama mojawapo ya vikwazo kwa uongozi wa wanawake. Wanawake hao walisema kwa miaka mingi wamekuwa wakinyimwa nafasi za uongozi na wenzao wa kiume ambao wanawaona kama jinsia isiyofaa kuongoza. Baadhi ya wanaume waliohudhuria mkutano huo walieleza nia ya kuwasaidia wanawake kufikia nafasi za uongozi, wakisisitiza umuhimu wa kuwezesha kwa watoto wa kike. Ni changamoto kubwa sana kwa sababu jamii ya mwanamke imebaki kugandamizwa kwamba hawezi ongoza, kwa sababu pia wengi wetu hawajaelimika kwa sababu ya kunyimwa ile nafasi ya masomo. Kwa sababu hajasoma pia ama mambo na clanism, bado hizo nyumba zinatuzuia sana. Jambo ambalo inatakiwa tufanye kama kina mama ni kujua kwamba nafasi yetu katika jamii ni zaidi ya kukua tu katika jikoni, na kwamba tuna uwezo wa kuweza kukua viongozi, tuna uwezo wa kuweza kuongoza watu, tumeweza kufundishwa mambo ya vile ambavyo tunaweza approach leadership even in a modern way. Tunafanya juu chini kujaribu kuchangia katika kuleta usawa baina ya wanawake na wanaume katika uongozi wa kisiasa haswa hapa nchini. Kwingine kwa mtazamaji, ni kwa jamii zinazoishi katika maeneo ya mashambani zimetakiwa kulinda mazingira yao kupitia upanzi wa miti kama njia ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Mama wa Taifa Rachel Ruto akizungumza wakati wa shughuli ya kunadhifisha mazingira na upanzi wa miche ya miti kaunti ya Narok alisema serikali ipo tayari kushirikiana na jamii nyanjani katika juhudi za kufufua mazingira.
hapa leo kupanda miti. Ningependa tu kusema kwamba hii miti ambayo tunapanda siku ya leo, tunapanda kwa ajili yenu na kwa ajili ya watoto wenu. Mnajua kwamba rais wetu amezindua mradi, amesema kwamba kufikia miaka 10 ambayo inakuja tutakuwa tumepanda miti bilioni 15. Nafikiri mnajua kwamba tuko na shida hapa Narok Town. Wakati inanyesha maji inatoka huko juu na kuweza kubeba miti mingi, si kweli? Lakini tukipanda miti, hiyo tatizo itakuwa tena. Tufanye vile rais wetu anatuambia. Tupande miti kwa kila shule. Na pia tusaidia wazazi wetu kupanda miti. Naam, na sasa tuelekee kule Turkana ambapo serikali imehimizwa kuongeza idadi ya polisi wa akiba katika eneo la Turkana Magharibi ili kuimarisha usalama katika eneo hilo. Viongozi wa eneo hilo wamesema operesheni ya usalama inayoendelea katika eneo hilo bado haijazaa matunda. Masomo yameathirika huku visa vya wizi wa mifugo vikiendelea kuongezeka katika mpaka wa kaunti za Turkana Magharibi na Baringo. As we are talking here, the kids from these constituencies in some areas, they don't go to school. Since the beginning of this year, the kids have not gone to school. Talk of Napeitom, talk of Nadome, talk of Kamuge, talk of Ngilukia, all those areas. Children, they have not gone to school at the beginning of this year. And we are saying at the end of this year, these kids, they are going to sit for exam. Na imekuwa ni shida kwa maisha ya wafugaji. Kwa vile kila siku wanashambuliwa na majirani. Kila mara wanaposhambuliwa, wanyama wanaenda, maafa yanatokea na inapatikana kwamba maisha ya watu imeathirika na kuna vile watarekebika. Kwingineko ni kwa halmashauri ya ustawi wa bonde la Kerio imezindua mradi wa kupanda miche milioni 1 ya miti katika eneo la Parua, kaunti ya Pokot Magharibi. Eneo hilo lilikumbwa na maporomoko ya ardhi mnamo mwaka 2019 ambapo watu 52 walipoteza maisha. Akiongea wakati wa kuzindua shughuli hiyo, mkurugenzi mkuu wa halmashauri hiyo Samina Porus alisema wanalenga kuhusisha shule 50 za eneo hilo katika operesheni hiyo ya upanzi wa miti kwa lengo la kupiga jeki ajenda ya rais ya kuongeza utando wa misitu humu nchini mbali na kuimarisha uzalishaji chakula katika kaunti hiyo. Schools to distribute 260 seedlings and also support our farmers with the fruit seedlings, because that's one area that the regional development authorities is currently focusing on. We were in Elgeyo Marakwet. Next week we'll be doing the same exercise, distributing over 200,000 seedlings in schools in area around Uasin Gishu County and Nandi. Tunataka pia kulete the capacity building ili watu ya sehemu hii wawe pia wanauza mambo ya the nurseries, wana generate wenyewe ili kazi ya mazingira iwe ni a daily habit in their operations. Naam, tukirejea huko Nairobi ni kwa baadhi ya wanahisa wa kampuni ya ununuzi na uuzaji mashamba ya Embakasi katika kaunti za Kiambu na Murang'a wanamtaka Rais William Ruto kuingilia kati na kutatua zogo lililopo kuhusu utoaji hati miliki za mashamba yao. Akizungumza na wanahabari mjini Kiambu, wanahisa hao walisema kuwa wamekuwa wakisubiri kwa miaka 25 kukabidhiwa hati miliki za shamba ama ya mashamba yao. Wanadai kuwa wakurugenzi waliopo kwa sasa wapo afisini kinyume cha sheria, hali inayotatiza swala hilo. Kwa ikipeana title wakati huo ndio nilinyang'anywa original share certificate yangu. Sasa niko na photocopy na karatasi nyingine ya PINIC. The president is to declare those title deeds null and void because they are not genuine ones. These people here, these are the bona fide shareholders. Mtazamaji, hatimaye mtoto mmoja fukara katika kituo cha kuwatunza watoto waliokolewa cha Thika amehitimu kwa shahada ya uhasibu wa biashara kutoka chuo kikuu cha Mount Kenya. Daudi Hani aliokolewa kutoka kaunti ya Garissa akiwa na umri wa miaka 10 baada ya mamake kufariki. Daudi Hani hakuamini alipotunukiwa shahada katika chuo kikuu cha Mount Kenya. I never knew that one day I will graduate. I just started pushing
And when I got 400 marks, I just knew I can do it. Mamake alipofariki alipelekwa katika kituo cha kuwatunza watoto waliookolewa cha Thika, ambako alijiunga na shule ya Junior Academy katika darasa la 5. Baadaye alipata alama 400 katika mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 na kujiunga na shule ya upili ya Kiambu, ambapo alizoa alama ya cha wastani katika mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4. I'm very happy because of people who have helped me through emotions, physical. They have been able to raise me, and I'm very glad. And I will actually say the government should create more homes like this to help people like us who have nobody else to take care of them. Katibu katika idara ya huduma kwa watoto Shem Nyakutu na mbunge wa Thika Alice Ng'ang'a walisema mafanikio ya Hani yatawapa motisha watoto wengi zaidi maskini kutimiza ndoto zao. So we are using this graduation to showcase the fact that any child, if given an opportunity, can rise up to the sky. So, and that's why we take this very seriously. And our Principal Secretary, Honorable Motari, has shown us that this is what we should do to all children in the 30 institutions in Kenya. He's from the next institution, our rescue center. And I said I wanted to recognize him today because he has fought all the odds to graduate today. Aidha, Nyuru alisema fedha zimetengwa kwa lengo la kuajiri walimu zaidi na maafisa wa kutoa ushauri wa kisaikolojia ili kuwasaidia watoto kukabiliana na matatizo ya kiakili yanayohusishwa na ufukara. We've gotten 100 million for fencing of all our institutions' land so that they are safe from land grabbers. Naam, kando na hayo ni kwa jamii ya Wakuria imetakiwa kumpa uwezo mtoto wa kike kupitia elimu kama njia ya kukabiliana na ukeketaji. Akizungumza wakati wa uhamasisho kwa jamii, Benta Adhiambo ambaye ni mwakilishi wa wafadhili alisema ukeketaji ni utamaduni uliopitwa na wakati na lazima utokomezwe, kwani umechangia idadi kubwa ya wasichana kuacha masomo pamoja na mimba za mapema. The government so that they also support the donor support. Yes, they only give us the platform and security. They don't care about their own society, where it is supposed to be improved. The education, they only talk of national education. They don't talk of civic rights, civic education. That's what the Kenyans don't do. But I think the government is also giving education in schools, making part of the curriculum. That will be very good. It can also make these ones, the many children here, still, we are not aware. But our community or our organization is not enough to change the whole perception of Kenyans. Naam, vizuri sana. Kule Baringo, mtazamaji, ni kuwa katika jamii ambayo aghalabu imekumbwa na migawanyiko, mizozo na ongezeko la visa vya wizi wa ng'ombe, kuna watu waliochagua njia pekee na ya jadi kukuza amani kupitia sanaa ya kurusha mishale. Baadhi ya wakazi wa kaunti ya Baringo wamebadili dhana ya mishale kutoka silaha hadi chombo cha kukuza amani, maelewano na ushirikiano. John Kahiro na simulizi kamili. Karibu katika kaunti ya Baringo, eneo ambalo siku za hivi majuzi limeshuhudia mizozo kutokana na wizi wa ng'ombe na mashambulizi ya mara kwa mara ya kijangili. Hata hivyo, kundi la wanaharakati wa amani waliopewa jina Mishale ya Amani wamegeuza mishale kutoka vifaa vya uharibifu hadi chombo cha kuhimiza umoja kupitia michezo na kurusha mishale. Our pastoralist communities, warriors or boys, they are very much skilled in shooting, and they can shoot a moving target. If they are able to shoot a moving target, that means with a stationary target, they can be able to do more if trained.
Irene Lemika na ambaye ni mwanariadha wa zamani wa mbio za marathoni za Berlin mwaka 2009 na mwasisi wa kundi hilo, anasema wanataka kutumia michezo kama kichocheo cha kuleta mabadiliko ili kutokomeza mizozo inayochangiwa na ujangili. The people of Baringo County, especially those coming from the banditry zones, will get to know that they can actually use the arrows through practicing archery. Lemika anasema mpango huo hautaimarisha tu utamaduni wa jamii bali utakomesha ujangili katika eneo hilo. It's not only about throwing arrows and winning medals, but it's about community transformation. And community transformation starts with inner peace. I want to believe it is going to impact so much positively to our youth, and I want to believe that as soon as possible we are going to have enrollment of our youth and the population in archery as a sport. Athari za mishale ya amani inaenea zaidi, huku akitambua uwezo wa kurusha mishale kama chombo cha udiplomasia, ambapo wanachama huandaa warsha za jamii jirani na hata kufika katika shule na vituo vya vijana kwa ajili ya kukuza maadili ya ushirikiano na kutotumia nguvu. A lot of these wars have not left people the same. People do things and people don't know why they do what they do. So we would also want to engage the community with trauma healing, helping them to get past the traumas they have been able to get through the situations they have had to go through. When people participate in a common activity, friendliness develops. Exchange of positive economic activity take place. So it will end up in a way as we come to do in sports, bring the communities around from Elgeyo Marakwet, Baringo, West Pokot, Turkana, Samburu, bring them together, and that will bring cohesiveness within the community. Gavana wa kaunti ya Baringo Benjamin Chiboi alipongeza mpango huo, akisema utasaidia zaidi katika kupunguza mizozo na pia kuimarisha amani miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Next year, the team from the warring community can be taken to Olympics to showcase their talents of shooting and aiming at the target now, not on a human target, because we shoot to win, not to kill. John Kahiro, Kurunzi, Mashinani. Naam, shukran sana Kahiro kwa taslifu hiyo murwa kabisa. Kwenye ulingo wa siasa, mtazamaji, ni kwa wito umetolewa kwa viongozi wa mirengo ya Kenya Kwanza na Azimio kutilia maanani maslahi ya Wakenya wakati wa mazungumzo baina ya pande hizo yanayotarajiwa kung'oa nanga juma hili. Haya yanajiri huku pande zote mbili zikilaumiana kwa kile kinachodaiwa ni njama ya kuvuruga mazungumzo hayo. Macho ya Kenya sasa yameelekezwa mazungumzo ya pamoja baina ya serikali na muungano wa upinzani. Gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza amewahimiza viongozi wa pande hizo mbili kuyapa kipaumbele maslahi ya wananchi. Lakini jambo ambalo tunawasihi viongozi wote ambao wako ile committee ya kuongea, please agree on the agenda of the discussion. Let us stop being headliners. Akizungumza katika eneo bunge la Malava, Baraza alisitiza manufaa ya uwazi katika mazungumzo hayo na akatoa wito kwa viongozi kutupilia mbali tofauti zao za kisiasa. Wacha kuwa na zile cards umeweka chini. Put everything on the table ili mkuwe na kuongea ya kuleta amani nchini Kenya, and that is how we are going to achieve ile mambo ambayo mnaita bottom up economic transformation agenda. Wakati haya yakijiri, baadhi ya wabunge wa muungano wa Azimio katika eneo la Pwani wamewashtumu wenzao wa mrengo wa Kenya Kwanza kwa kile wanachokitaja kuwa kutokuwa na uwazi. Na tushasema sisi hatuna haja ya nusu mkate. Tuna haja ya kuzungumza vipi nchi yetu itasavu watu wetu wote waone wao ni Wakenya halisi.
Viongozi hao walikuwa wakizungumzwa katika ukumbi wa Bomu eneo la Mombasa wakati utoaji hundi za pesa za hazina ya kitaifa ya usawawishaji za kima cha shilingi milioni 16 kwa makundi ya wanawake katika kaunti hiyo. Lazima tuzungumze kwa sababu Mkenya ameenda barabarani, ameenda maandamano kwa sababu ya hali ya maisha imekuwa ngumu. Our agenda is the agenda for the interest of the Kenyan people. Katika mazungumzo hayo ya pamoja, mrengo wa Azimio utawakilishwa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Opiyo Wandayi, aliyekuwa waziri wa usalama Eugene Wamalwa, seneta wa kaunti ya Nyamira Okongo Mogeni, pamoja na mbunge wa Malindi Amina Mnyazi. Upande wa Kenya Kwanza utawakilishwa na kiongozi wa wingi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, kiongozi wa wingi katika bunge la seneti Aaron Cheruiyot, gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Hassan Omar, na mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Bungoma Catherine Wabilianga. Giverson Maina, Kurunzi. Naam. Kwingineko ni kwa halmashauri ya usambazaji dawa na vifaa vya matibabu hapa nchini KEMSA inajitahidi kuimarisha uhusiano wake kwa umma. Mwenyekiti wa halmashauri ya KEMSA Irungu Nyakera amesema kuwa halmashauri hii imekumbwa na changamoto kadhaa katika siku za awali, ili usimamizi wa sasa unajaribu uwezavyo kuhakikisha unatekeleza majukumu yake ipasavyo. Nyakera alidokeza kuwa halmashauri hiyo imejitolea kuhakikisha vifaa bora vya matibabu vinasambazwa kote nchini kwa wakati ufaao. Alisema haya alipohudhuria ibada ya mazishi katika kijiji cha Syria kwenye wadi ya Marmamnet, kaunti ya Laikipia. And we have agreed that we shall commit ourselves to that so that from there we can be able to have very good new negotiations on how we can provide all the supplies and more so the drugs in the Laikipia, in all the facilities in Laikipia. We shall be able to follow these and escalate this discussion further, maybe from now from an official point of view or in a formalized way, so that we can be able to see how we can be able to clear all the debts that we owe the KEMSA. We've been engaging with the National Treasury, we've been engaging with the Council of Governors to see how counties can fully support KEMSA. Our commitment to the counties is that, one, we will ensure that almost over 90% of the orders that they come will be able to fill them. Secondly, that the quality of the drugs they get from KEMSA will always be very high because we have our lab and we procure right. And finally, that the prices that they will get from KEMSA will always be way lower. Kwingineko ni kwa taasisi ya utafiti kuhusu usafi wa mazingira katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Meru imezindua mfumo wa kudhibiti taka za binadamu unaobadilisha taka hizo kuwa chakula cha mifugo na mbolea. Uvumbuzi huu utanufaisha maeneo yaliyo na mifumo bora ya kuondoa maji taka hayo kwa njia salama na kwa gharama nafuu. Kwa mujibu wa Dr. Joy Riongo ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya usafi wa mazingira katika chuo kikuu cha Meru, kichocheo cha uvumbuzi wa mfumo wa kudhibiti taka kilitokana na hali kwamba 22% pekee ya idadi ya watu nchini Kenya wananufaika kutokana na huduma za mifumo bora ya uondoaji maji taka, huku 78% ikiachwa katika hatari ya kuambukizwa maradhi kutokana na ukosefu wa mazingira safi. Dr. Ryungu anasema uvumbuzi huu unatumia mdudu aina ya black soldier. So this is our waste processing facility. Like you've seen, the waste from the field is normally brought and then it's put on this feeding trough. The feeding trough I have here has a capacity of 500 kilograms per day. For the waste that has just come in, because it is already pre-processed, we normally give it a maximum of 3 days so that if there is any waste that had not been converted, can be wholly converted. And now the larvae is at 15 days old. Okay, so after separation, this is the larvae that you normally obtain, and you normally expose this to our solar dryer. So upon drying, we normally get a very fine product. So we normally have a change from this product which is here, which is low and processed larvae, to this product which is here, which is dried larvae. And this process normally takes about 5 days in our tropical environment.
So the product that we have here has already been tested, has already undergone all the quality checks. Dr. Dorothy Kagendo ambaye ni mtafiti anaelezea mchakato huo. This is a biosafety cabinet. This is where we do our cultures. This is where we do our cultures when we come with the sample, and then this is where we put our culture in this media. This media here is called Makonki Ega. We find, like this one, you can see it's clean. We find there are no microorganisms at all. And so when we find this, then we are free to release that sample to the community. Then we bring those samples inside here, you can see those ones, and then we are able to dry the cake before, and then we compress it to a small, nice cake. This cake is very rich in proteins. I can tell you, during drought seasons, you give an animal this cake, and then just a little fodder, and this animal can withstand. When other animals are dying, just a small cake from the black soldier fly, larvae, and the animal is good to go. Wakazi wanasifia hatua zilizotokana na uvumbuzi huu. Imenisaidia, imeniinua, inaniwezesha nisomeshe watoto. Nimekuwa nimeng'ang'ania huko nje, lakini kazi nimeona imekaa mzuri sana. Watoto wangu wanasoma mzuri, hata mimi mwili wangu ulikuwa umekonda, lakini saa hii iko na rudi mzuri. So nashukuru na ninafurahia hii kazi sana. Taasisi hiyo pia imepongezwa kwa kutoa nafasi za ajira pamoja na kuzalisha chakula bora kwa wanyama na mbolea isiyo na kemikali. Nikiripotia Kurunzi Mashinani, mie ni Sarafina, Robi. Na mvumbuzi mzuri sana. Kwingineko ni kwa katika makala yetu kuhusu Fahamu China nishati mbadala, ambayo nishati mbadala inayozalishwa nchini China imefikia kiwango cha kilowati bilioni 1.3. Katika nusu ya kwanza ya mwaka 2023, China imeshuhudia ukuaji mkubwa wa uzalishaji wa nishati mbadala, huku kukiwa na juhudi kubwa za kusukuma maendeleo ya nishati safi. Ofisi ya utawala wa nishati ya kitaifa imesema uwekezaji wa nishati mbadala wa China sasa unazalisha kilowati bilioni 1.3. Uzalishaji wa nishati mbadala nchini hapa umefikia takriban kilowati bilioni 1.32 katika nusu ya kwanza ya mwaka huu wa 2023 na kuongezeka kwa asilimia 18.2 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Hiyo inachukua asilimia 48.8 ya uwezo wote wa uzalishaji wa umeme wa China, ambayo kihistoria inapita uwezo uliowekwa wa nishati ya makaa ya mawe. Uzalishaji wa nishati ya upepo uliongezeka kwa asilimia 13.7 mwaka hadi mwaka hadi kilowati milioni 389, huku nayo nishati ya jua ikifikia karibu kilowati milioni 470, ikiwakilisha ongezeko la kila mwaka la asilimia 39.8. Ikiwa ni nchi inayoongoza kwa nishati mbadala duniani kote, uwezo wa uzalishaji wa umeme endelevu wa China ulifikia jumla ya kilowati bilioni 2.71, ikiongezeka kwa asilimia 10.8 mwaka hadi mwaka. China imeongeza uwekezaji wake wa nishati mbadala kwa miaka mingi kama sehemu ya harakati zake za maendeleo ya kijani. Katika miezi 6 ya mwanzo ya mwaka huu wa 2023, jumla ya uwekezaji wa makampuni makubwa ya umeme ya China katika nishati ya jua iliongezeka kwa asilimia 113.6 kwa mwaka hadi yuan bilioni 134.9. Na mtazamaji, makala hayo kutoka China ndio yanayotukamilishia Kurunzi Mashinani hii leo. Shukran kwa muda wako kutazama Kurunzi hii leo. Mimi nimekuwa ni msomaji wako Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara amekuwa ni Lucy Mwaura. Ungana nasi pia mida saa 1 kwa taarifa zaidi.